Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about transfer statements in Python. So the transfer statements are divided into three types. One is break, second one is continue, and the last one is pass. Okay, so these are the three important transfer statements in Python. So if you observe, these are all are in orange color. So whatever the words or strings in orange color in IDLE, those are called keywords. Okay, so keywords are nothing but reserved words. So let's discuss about break first. Okay, so break is used to exit from the loop. సో మొత్తం లూప్ లో నుంచి టర్మినేట్ అవ్వాలి, ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అంటే మనము బ్రేక్ అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేయాలి, బ్రేక్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫర్ ఐ ఇన్ range of 20 or I in range of 10. Okay, so range contains 0 to 9 values. సో మొత్తం రేంజ్ లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయంటే 10 వాల్యూస్. సో మనం స్టార్టింగ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ ఇనిషియల్ వాల్యూ యాజ్ 0 అండ్ ఎండింగ్ ఇచ్చాం కాబట్టి 10 మైనస్ 1 9. సో 0 నుంచి 9 వరకు వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఐ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 6, సో ఎప్పుడైతే ఐ వాల్యూ 6 అవుతుందో బ్రేక్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద లూప్. మొత్తం లూప్ లో నుంచి బయటకు వచ్చేసేయాలి ఎప్పుడైతే ఐ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 6 అవుతుందో. ఒకవేళ ఐ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 6 కాకపోతే ఐ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, సో లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్. సో హియర్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ 0 to 5. వై? బికాస్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ రేంజ్ ఐ వాల్యూ 0ని పాయింట్ చేస్తుంటుంది. 0 ఈక్వల్స్ టు 6 కాదు కాబట్టి ఐ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది 0. నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ 1 2 3 4 5. నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే ఐ వాల్యూ 6 అవుతుందో 6 ఈక్వల్స్ టు 6 ట్రూ కాబట్టి లూప్లోకి వెళ్తుంది. లూప్లో ఏముంది? బ్రేక్ ఈజ్ యూజ్ టు ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద లూప్. మొత్తం లూప్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసే ఎలాంటి స్టేట్మెంట్స్ని కూడా ఇంకా ప్రింట్ చేయకూడదు. ఓకే, సో బ్రేక్ ఈజ్ యూజ్ టు ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద లూప్. మొత్తం లూప్ లో నుంచి బయటకు వచ్చేయడానికి మనం బ్రేక్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఇదే ప్లేస్ లో లెట్స్ పుట్ కంటిన్యూ. ఓకే, కంటిన్యూ. సో కంటిన్యూ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద ఇటరేషన్. సో లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో హియర్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ 0 1 2 3 4 5 7 8 9. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఇట్ డిడెంట్ ప్రింటెడ్ 6. సో 6 అనే వాల్యూ తప్ప మిగతా అన్ని వాల్యూస్ని కూడా ప్రింట్ చేసింది, రేంజ్లో ఉన్న వాల్యూస్ని. ఓకే, సో ఎందుకు అంటే కంటిన్యూ అనేది ఒక ఇటరేషన్ నుంచి మాత్రమే ఎగ్జిట్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఐ వాల్యూ 6 అవుతుందో కంటిన్యూ చేసి, అంటే స్టేట్మెంట్స్ని ప్రింట్ చేయొద్దు, నెక్స్ట్ వాల్యూని పాయింట్ చేయి అని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో బ్రేక్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద ఎంటైర్ లూప్ అండ్ కంటిన్యూ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద ఇటరేషన్. ఒక రిపిటేషన్ నుంచి మాత్రమే బయటకు వస్తుంది. ఓకే, సో అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ పాస్. సో పాస్ విల్ డూ నథింగ్. సో పాస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఏ నల్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే పాస్ వస్తుందో ఇట్ విల్ డూ నథింగ్. ఓకే, సో లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్. సో it will print all the numbers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో మొత్తం అన్ని నెంబర్స్ ని కూడా ప్రింట్ చేస్తుంది. సో పాస్ విల్ డూ నథింగ్. సో ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్, ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయినా కూడా పాస్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ నల్ ఆపరేటర్, ఇట్ విల్ డూ నథింగ్. సో ఒకవేళ కండిషన్ ట్రూ అయినా కూడా ఇది ఏమి చేయదు, ఇట్ విల్ డూ నథింగ్. ఓకే, నథింగ్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ పాస్. ఓకే, సో బ్రేక్ అనేది మొత్తం లూప్ లో నుంచి బయటకు వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద అవుట్పుట్స్, సో ఎస్, సో హియర్ ద అవుట్పుట్స్. సో బ్రేక్ అన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే వాల్యూ 6 అవుతుందో అప్పుడు లూప్ లో నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి. అలాగే కంటిన్యూ ఎప్పుడైతే వాల్యూ 6 అవుతుందో ఆ వాల్యూని మాత్రమే ఎగ్జిట్ చేయాలి, టర్మినేట్ చేయాలి. అండ్ పాస్ విల్ డూ నథింగ్, అన్ని స్టేట్మెంట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ అవుతాయి. సో దీస్ ఆర్ ద 3 important transfer statements in Python. Okay, I hope it is clear. If you have any doubts regarding to this video, please comment me in the comment section. Thank you.